Học viện kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình MAAC Major Academy of Advanced Cinematics là thương hiệu đào tạo truyền thông và giải trí Media and Entertainment của tập đoàn Uptech. MAAC có mạng lưới 160 trung tâm trên toàn thế giới và chấp cánh cho hàng trăm ngàn học viên khẳng định tên tuổi của mình trong ngành truyền thông và giải trí. Học viên của MAAC được học trong môi trường giống như những studio chuyên nghiệp, được thực hành trên phần mềm chuyên ngành, tham dự các hội thảo chuyên ngành dành riêng cho các khóa học và các chuyến tham quan studio, tham dự các cuộc thi lớn trên thế giới. Học viện cung cấp dịch vụ đào tạo về bài bản chuyên sâu, chất lượng cao trong hoạt hình, kỹ xảo điện ảnh, thiết kế game, truyền hình, AR, VR. Các khóa học của MAAC được thiết kế hoàn hảo bởi đội ngũ các chuyên gia làm chương trình giàu kinh nghiệm giảng dạy và đã có trải nghiệm thực tế nhiều năm. Xin chào các quý độc giả, chào các em học sinh, chào quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình livestream của MAAC. Hôm nay chúng tôi sẽ trò chuyện về chi tiết hơn về khóa học 3D Animation. Chúng tôi mời đến đây thầy Subhajit Adhikari, chúng tôi vẫn thường gọi thầy là Mike. Hello. Okay, yeah. Thì Mike thì vốn xuất thân là một cựu học viên của MAAC, sau đó thì anh đã từng làm việc trong ngành công nghiệp 3D một thời gian và cuối cùng anh lại quay trở lại là làm giảng viên của MAAC. Thì tôi thì chắc là mọi người đã biết nhiều rồi, thế và bây giờ thì nhường phần giới thiệu cho Mike. Mike giới thiệu. Mike, please introduce yourself to the Vietnamese audience. Yes. So hello Vietnam, I say. It's really nice to be here. I have been here almost last 9 months, so it's been a great, happiness for me being in Vietnam personally. Mike, xin chào các bạn, xin chào Việt Nam. Thì tôi đã ở Việt Nam được 9 tháng rồi và thực sự tôi rất là thích đất nước này. Talking about myself, I was actually a student of MAAC. That's one of the most, the proudest point for me. I have been there in as a MAAC student since 2005. 2005 to 2006, I did a MAAC course of 1 year. Mai đã từng là học viên. Mai đã từng học viên của MAAC và anh đã học từ năm 2005 đến 2006, và sau đó anh sẽ ra làm một thời gian ở ngoài trong ngành công nghiệp về 3D. Yes. I learned 3ds Max and Maya. That was my first knowledge I gained from MAAC, and my teachers really helped me to build up my showreel, my portfolio. That's the normal thing that MAAC always does, MAAC teachers always does. Then I started working as a 3D modeler in a studio, in a TV channel, right? There is a part. There is a part in 3D. There is a part in every studio or 3D, channels where we need to design certain things in 3D. So I started working in there, and then after that I had a call from MAAC to become a teacher in there in MAAC. So I took a training of MAAC around for 3. Thì Mai đã học ở MAAC năm 2005-2006. Hồi đó anh học hai cái mảng chủ yếu, đó là 3D Max và Maya Autodesk. Thì sau đó thì Mai đã ra làm 3D modeler, là một cái người mà làm nhân vật cho một cái đài truyền hình được một thời gian. Sau đó thì Mai cũng nhận được cái cuộc gọi của MAAC mời quay trở lại để giảng dạy, và sau đó thì Mai đã được huấn luyện rất là kỹ càng. Mike, tell the audience something about the training. Yes, right. Tôi đang hỏi Mai là giảng viên ở MAAC được huấn luyện như thế nào? Yeah, once I had the call from Mumbai,
Mumbai is the head office of MAAC in India. So I went there, I started taking the training where I had to do a lot of assignments, assignments which are not done by the students. They are little high level assignments. I have to take some mock classes to the students, existing students. I had to go through several projects which were evaluated by our teachers, my mentors in MAAC, and then they certified me after 3 months to become that yes, I can become a MAAC faculty. Thì Mai kể rằng là sau khi có cuộc điện thoại từ MAAC và Mai đã quay trở về với head office, tức là trụ sở của MAAC tại Mumbai, Ấn Độ, và Mai đã được huấn luyện ở đây 3 tháng và được huấn luyện bởi rất nhiều những cái chuyên gia trong ngành công nghiệp điện ảnh và công nghiệp 3D, và có rất nhiều những cái người mà chuyên gia trực tiếp đã dẫn dắt, và có rất nhiều những bài tập, những cái bài thi, bài test và phải trải qua. Và cuối cùng sau khi vượt qua những giai đoạn 3 tháng đó thì Mai đã nhận được chứng chỉ gọi là Certified Trainer, tức là những chứng chỉ cấp cho giảng viên của MAAC nếu như mà đạt yêu cầu của Head Office. Yes, MAAC head office, as we all know, that it's in Andheri. It's in Mumbai, Andheri. I would like to mention one thing, that my teachers always, motivated me to explore. I mean, beyond my chapters, beyond my book, we should explore a lot. That's the same thing I also keep saying to my students always. Keep exploring things. There are a hell lot of things to know. Những người mentor, tức là những người giảng viên của Mai trước đây đã luôn luôn là truyền lửa cho Mai để tìm hiểu thêm, tự đọc thêm, tự tìm hiểu thêm, tự nghiên cứu thêm rất là nhiều, và đó là những điều Mai đã truyền đạt lại cho cái lứa sinh viên sau của mình. Thì ok, đó là, và cũng tiết lộ các bạn là khi mà chúng tôi đã quyết định đưa MAAC về đến Việt Nam thì cái điều đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là làm sao để có một cái đội ngũ giảng viên thật tốt, và ngay từ đầu nó phải tốt ngay từ giây phút đầu tiên. Thế cho nên là cái cách mà chúng tôi tốt nhất là đã phối hợp với lại MAAC Global để tuyển chọn một giảng viên rất là cứng để đã có kinh nghiệm ở MAAC lâu năm, và cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được Mai là có kinh nghiệm giảng dạy 11 năm tại MAAC Ấn Độ để đến đây để truyền đạt lại, để xây dựng lên từ đầu cái bộ phận đào tạo và những lực lượng giảng viên, và nó đạt cái tiêu chuẩn quốc tế như là của MAAC Global. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ trò chuyện với các bạn về nói chuyện kỹ hơn với các bạn về khóa học 3D Animation. Đây là khóa học được xây dựng rất là công phu và bài bản và chi tiết. Thì có lẽ là ngay bây giờ thì mời các bạn hãy xem cái clip mà anh Mai đã thu trước, bởi vì là cái này cũng cần, nó vừa có slide này, vừa có audio voice và vừa có những cái video minh họa, cho nên là chúng tôi đã thấy là cách tốt nhất là chúng tôi đã thu trước, sau đó thì chúng tôi vẫn ở đây để sau đó thì sẽ cùng với các bạn là trò chuyện và chia sẻ và trả lời những câu hỏi của các bạn được gửi đến. Và xin mời ban tổ chức. The famous physicist Mr. Albert Einstein said, "Creativity is contagious. Pass it on." We teachers teach, or rather pass on the creativity to the various areas of education. As well as delivering the practical benefits, it can also help those areas understand the value that education can bring. A greater understanding could even lead to more robust creativity. In MAAC, we believe everyone is creative. All we need is to boost the creative mind and imaginations, which lead towards a successful career. Maya Academy of Advanced Cinematics, in short MAAC, is the media and entertainment education brand of Aptech Limited. MAAC has a huge network of more than 160 centers all around the world. For more than 20 years, MAAC has taught more than 140,000 students
MAAC students are MAAC heroes. MAAC's courses are perfectly designed by a team of experienced teaching professionals. And with all this energy and enthusiasm, MAAC has launched to Vietnam since last October 2019. With the explosion of media and entertainment education, MAAC Vietnam is currently providing the professional courses on 3D animation, visual effects, and broadcast designing. And today, we will discuss about the 3D animation course of MAAC. But before that, we will have an insight on the vast media and entertainment industry. Media and entertainment is all around us. Since waking up from bed till going back to sleep, in each and every step, we are surrounded by various sectors of media and entertainment. From an advertisement of a soft drink or a branded shoe on newspaper or magazine or even TV channels, to seeing online videos or keeping an eye on digital news on mobile phones. From watching our favorite TV show on TV channel to taking a printout of the memories with our beloved people. From listening to old melodious songs in radio till enjoying the latest music videos and albums of our favorite singer. From watching a mind-blasting action-packed movie in theater till enjoying the corner of the room with the gaming world. Everywhere we find the media and entertainment industry around us. Even when we see a giant hoarding while passing by the highway, or when we dream of building our career in animation and visual effects industry. We have been enjoying our leisure time with our computers or laptops, even our mobile phones, playing some highly engaging video games. We have seen popping up advertisements while watching a video on YouTube or playing a game in mobile phones. And the advertisements are sometimes related to our choices too. We are more used to swiping the pages of a newspaper on our digital devices on the go. We are more interested in web series, augmented reality, and virtual reality entertainment. Even now, we can interact with our own smart televisions too. We can now watch our favorite movies in extreme high quality 4K or 8K. Even we can watch them 3D and also through VR. We can listen to hundreds of radio channels on our digital devices. We can listen to our favorite music right from our home, and we can buy them too without even going to the music store. Even we love to experience high quality 3D fantastic animated films and visual effects movies that thrill us every moment. Well, all these things are parts of the huge media and entertainment industry. And among all these, few which are the most top growing sectors are digital media, gaming, broadcast designing, and animation and visual effects. Vietnam is not new in this animation industry. The Vietnamese animation began in the year 1959. The animation studio called Vietnam Animation Studio was formed by a group of young animators who were educated in Soviet Union. Since 2016, animation in Vietnam has been seeing significant improvement in 3D animation techniques. Studios like Colory Animation or Red Cat Motion boosting this significant improvement. The Vietnam Golden Award in Digicon 2016 Japan was won by the short film The Adventure of Egg, Lime and Chili was made by Colory Animation. Let's talk about the 3D animation scenario in Vietnam. Southeast Asia
represents an existing landscape for animation productions. Many Southeastern Asian animation studios like Vietnamese companies. They focus on 3D animation mainly for outsourcing assignments such as commercials and animated movies. Economic growth leading more opportunities for animations and creative studios to find projects in advertising, TV commercials, mainly in animation and visual effects works. In the year 2000 and onwards, Vietnam has produced more than 50 animated films. And Vietnam's creative workforce earns more than $800 per month. Let's have a look at the various sectors where 3D animation is used. Films. Yeah. Gotta go. If you want me to drive you, we gotta go now. No, Dad, I'll walk. Personal chauffeur going once. It's okay. Seriously, Dad, walking would have been fine. Breaking news, Spider-Man saves the day again. Spider-Man. This guy swings in once a day, zip, zap, zop, and answers the know. phone. Dad, Accountability. speed up. I know these kids. Waitability. Man, you get arrested? Gosh, don't cops run red lights? Well, yes, some do. But, not your dad. In your universe, there's only one Spider-Man. But there is another universe. It looks and sounds like yours, but it's not. My name's Miles Morales. Hey, kid. You're like me. How? I knew my day would come around this time. I know it's complicated. Just had to get my soul and free. You want to know what happened to you? I can teach you to be Spider-Man. I love this burger. So delicious. One of the best burgers I've ever had. You have money, right? I'm not very liquid right now. I think you're gonna be a bad teacher. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. One thing I know for sure, don't do it like me. Do it like you. Brooklyn! Stop us now. Hey, I'm all in, I'm all in. I ain't worried about a loss or a new friend. Never worried about a fraud or a new bitch. Lost love, I ain't worried about a process. I see this spark in you. It's amazing. Hands up! Whatever you choose to do with it, you'll be great. I love you, Miles. Yeah, I know, Dad. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I want to hear it. You want to hear me say it? I love you, Dad. You're dropping me off out of school? I love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Time to swing, just like I taught you. When did you teach me that? I didn't. It's a little joke for team building. Hey, guys. Okay, who are you? I'm Gwen Stacy. Come on. How many more spider people are there? Save us the Comic-Con. What's Comic-Con? Let's go! Okay, Mike. You say yes, something. The video we just saw here, the Spider-Man into the Spider-Verse. Well, we all know that Spider-Man has been a comic, right? And specifically this film, when being a full 3D animated film, like starting from the pre-production, ending till a 3D animation full feature film. That is a whole pipeline. It includes modeling, texturing, lighting, rendering, animation, composites, everything that we need for creating a 3D animation feature film. And this film also used some various new techniques of 3D animation to make it look like just a comic. That's an exact new technology that they have used. Something that, I mean, this whole pipeline that we teach in our 3D course. I see. Điều đặc biệt của phim này là các bạn thấy là bộ phim 3D toàn diện từ đầu đến cuối, và các bạn đã từng xem phim Spider-Man thì cái phim feature film là phim điện ảnh rồi, và đây là cái phim mà dựng bằng 3D và nó có một cái chút là lạ, đó là nó dùng những cái kỹ thuật mới của 3D để làm sao mà dựng cái phim thì nó giống như bộ phim comic vậy, đúng không? Đấy. Thì đó là những điều các bạn sắp tới sẽ được học tại MAAC. Xin mời phim tiếp theo.
Live action. I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers, so I came to yours. It gets a little lonely, but that's okay. I am living my best life on Earth. Ow! Let the place Sonic! Let the bitches mount also Sonic! Ugh, I can't with that guy. Uh-oh. Why are you hiding out in my garage? They're coming for me! If they steal my power, they could conquer the universe. You have to help me. No, I don't. Please, it's life or death. Good morning, my rural chum. Mr. Dr. Robotnik. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait! Don't hurt him! Road trip? This can't be happening to me. Oh my God, stop the car right now! What? The world's largest rubber band ball? We gotta see it! No, this is not some fun family road trip. You're right. It was lame. Gift shop was cool, though. Whatever this creature is, I'm going to uncover the source of its power. Yeah, hey. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! We gotta lay low. Let me show you how it's done. So should we get out of here? Yeah, time to go. I always want to do this. Nailed it! Uh-oh. Let's go! Here comes the boom! How are you not dead? I have no idea! Oh! Give me a big, fat break! That was an illegal left, by the way. Aw, this one is cute. Let's keep him. Oh, come on! You've got car insurance, right? Why would you throw your life away for this silly little alien? Good time. He's my friend. Let's go! This is my power. And I'm using it to protect my friends. Let's go! Let's go! So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. Well, I don't see the appeal. That is very gross. Let's go! Live action. Live action. You can clearly see about live action means something which is real and mixed with animation. So the animated character we saw in this film is named Sonic. Sonic has been a very famous game character. There have been lots of games based on Sonic. Sega film. Yes. Yeah. So it's like the main feature of this character is speed. It's very high speed. It runs very fast. And this movie is combined with his characteristics with some live action shot. So that's another section of 3D animation. Ok, thì các bạn cũng vừa xem một cái ứng dụng nữa của 3D animation vào cái việc mà làm live action, tức là cái người ta ghép những cái cảnh quay thật trong phim bằng những cái nhân vật 3D. Thì nhân vật 3D là nhân vật Sonic, và một cái nhân vật game rất là nổi tiếng và có một cái tốc độ rất là nhanh, và người ta đã ghép nhân vật 3D làm cho cái phim nó có giàu trí tưởng tượng hơn. Xin mời tiếp tục. Web series. Okay, web series. Yeah, web series. Now this is it's not exactly a full-length feature film. Now nowadays audience in internet are more used to seeing things small and effective. And that happens with web series or small webisodes we call, right? And these kind of things nowadays include 3D animations also, and audience are liking it very much. Yeah. Các bạn thấy là hiện nay thì chúng ta khá là đã không còn xa lạ gì với hình thức
những phát hành phim mới, khán giả thì đây không phải bộ phim mà phát ra rạp với bộ phim dài, mà nó là một cái giống như một cái chương, một bộ phim dài tập thì nó khá là ngắn, tầm khoảng 30 minutes. Sometimes 30 minutes, sometimes 15 minutes. Nó sẽ kéo dài đâu đó khoảng từ 15, 20 hay là đến 30 phút. Mỗi một tập thì khán giả sẽ nó khá là phù hợp với những cái xem hàng ngày của mọi người. Và đây là được khán giả khá là yêu thích những cái series phim ngắn phát trên nền tảng internet, web. Chính vì thế nó gọi là web series. Thì các bạn thấy là web series, cái 3D animation ấy cũng có thể là có một cái đất chỗ đứng trong việc mà phát triển những nội dung dành cho web series, dành cho diễn giả xem hàng ngày, dành cho khán giả xem hàng ngày. Advertising. Gain. Advertisement. Yeah, this is advertisements, and advertisements are a very integral part of our life every day. I mean, we see advertisements everywhere, and advertisements also include animation. This one was a motion graphic, and motion graphic itself is a 3D animation. So that involves 3D animation itself. Các bạn biết là quảng cáo là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và đây là một cái quảng cáo hoàn toàn làm bằng 3D animation. The duration of the ED3DA course is 24 months, means 576 hours. MAAC conducts classes as 3 days a week. Each MAAC class is 2 hours long. Some great features of the course are: it's a distinctive career-oriented industry program in 3D animation. ED3DA has 2 dedicated semesters for 2 high-end 3D animation softwares, Maya and Blender. End of the ED3DA course, students are offered to choose elective specialization. This gives the students an edge to certify as a specialist. During the course, students learn advanced texturing with Substance Painter. The course curriculum is completely at par industry standards. The student portfolio and showreels are mentored by the certified faculties. Being a career course, ED3DA gives students the chance to learn things from the scratch level to the final output. While it starts from the pre-production and storyboarding, they keep learning the cinematography and then the filmmaking process. Then slowly they move towards the design and
3D modeling, texturing, lighting, and many effects. And after that, they learn rendering and compositing, and finally they end up with an elective specialization. Let's have a look at the semesters of AD3DA course. AD3DA has 4 semesters. The duration of each semester is 6 months. Let's have a look at semester 1. Semester 1 is called the digital filmmaking, where students start with pre-production chapters. In the pre-production chapters, students learn to draw, making some concepts and storyboarding, followed by the basics of filmmaking, where students learn about camera, cinematography, and after that, they learn Photoshop, After Effects, Premiere, and Audition. In Basics of Filmmaking 2 chapter, they learn some interesting types of animation. After semester 1, students are almost ready to create their own short film. Then they enter semester 2. Semester 2 is equipped with Blender, the first 3D software that students will learn. They start with modeling. In the modeling chapters, they first learn the basic tools and they start create the basic shape models. Then, little more advanced with environment models and character models. Once they finish the modeling chapters, they enter the texturing chapters, where they color all their models, followed by lighting and rendering. The next chapter is rigging. Rigging is a process that is necessary for creating animations. After learning rigging, students move to the animation chapters, and then they learn the dynamics and effects, where they create some magical effects like destruction or particle effects and so on. After semester 2 finished, students enter into semester 3, where they learn the advanced 3D animation software Maya. Since students have already learned modeling, texturing, and all the other 3D production pipeline softwares, students will have no much problem starting with Maya. They start with Maya modeling and they follow the same process that they have done in Blender, the basic tools, the environment models. Okay, now what we do? Ok, xin lỗi các bạn vì một số cái sự cố kỹ thuật. Thì hôm nay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần trình bày về các cái khóa học chi tiết hơn của về khóa 3D Animation của thầy Mike. Đấy, xin mời ban tổ chức Phát.
are specially designed keeping in mind the industry requirements. Students who are learning MAAC career courses or even a short-term course will always end up with the knowledge which is ideally required to get employed in the current industry. MAAC career courses are equipped with skill-based specialization. Every career course student gains an opportunity to choose a specialization towards the end of their course. The teachers help them to choose and evaluate the specialization for them. So, after learning the entire course, MAAC students make their portfolio on the specific subject they are expert into. It takes them one more step ahead towards getting employed. MAAC always use the latest softwares and technologies so that our students always stay few steps ahead and stay updated with the adequate knowledge. MAAC recruits their teachers very carefully through the Train the Trainers, in short T3 program, where the teachers are selected and refined through various test and selection process executed by experienced and professional team of teachers. MAAC has a dedicated placement cell so that every student is officially enlisted for job after ending their course. MAAC students are offered online varsity, an online platform to study their regular class chapters along with extra study material and assignments. They can use the platform anywhere, anytime, at their convenience without wasting any time. MAAC organizes periodic sessions and webinars hosted by renowned industry experts who share their knowledge and experience through presentations and live project works. MAAC implemented advanced technology for learning. MAAC students are offered to use augmented reality, AR, in their study materials, which makes their study more fun and easy to understand. And here we introduce the 3D animation course offered by MAAC, AD3DA, Advanced Diploma in 3D Animation. Along with other secondary softwares, two major softwares to learn in this course. They are Blender and Autodesk Maya. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về nói về cái sự khác biệt giữa hai cái phần mềm chính mà chúng ta sẽ giảng dạy tại MAAC, đó là Blender và Maya. Mike, so the difference between Blender and Maya. Yeah, well, both the softwares are 3D animation softwares, right? Thì cả hai cái phần mềm này đều là cái phần mềm để làm ra những cái sản phẩm phim và 3D. Yes, Blender has an open source. Blender is an open source free software, firstly, and it is nowadays becoming one of the most powerful softwares for 3D, creating 3D assets. Thì Blender xuất phát là một cái phần mềm về open source. Thì bây giờ ngày càng hoàn thiện hơn và trở thành một trong phần mềm rất là mạnh mẽ nhất để làm về 3D. Yes. And Maya is one of the most advanced 3D animation software that every 3D animation studio use. Right? Yeah. Còn Maya, Autodesk Maya thì đương nhiên là phần mềm rất là gần như là signature của Autodesk, là đã được cái studio lớn nhất trên thế giới để sử dụng để sản xuất những phim hoạt hình. Yeah, right. So there is no as such potential difference in this, but just students learn the first Blender, they make their hands easy with 3D, and then they go to the advanced part, which is Maya. Thì ở đây thì các bạn học viên sẽ được tiếp xúc với phần mềm Blender trước, và đây là phần mềm nó có thể nói là tương đối dễ tiếp cận và dễ học. Sau đó thì các bạn sẽ học đến Maya thì nó có phần phức tạp hơn. Okay. The duration of the AD3DA course is 24 months, means 576 hours. MAAC conducts classes as 3 days a week. Each MAAC class is 2 hours long. Some great features of the course are: it's a distinctive career-oriented industry program in 3D animation. AD3DA has 2 dedicated semesters
for two high-end 3D animation softwares, Maya and Blender. End of the Edit3DA course, students are offered to choose elective specialization. This gives the students an edge to certify as a specialist. During the course, students learn advanced texturing with Substance Painter. The course curriculum is completely at par industry standards. The student portfolio and showreels are mentored by the certified faculties. Being a career course, Edit3DA gives students the chance to learn things from the scratch level to the final output. While it starts from the pre-production and storyboarding, they keep learning the cinematography and then the filmmaking process. Then slowly they move towards the design and 3D modeling, texturing, lighting, and many effects. And after that, they learn rendering and compositing, and finally they end up with an elective specialization. Let's have a look at the semesters of Edit3DA course. Edit3DA has 4 semesters. The duration of each semester is 6 months. Let's have a look at semester 1. Semester 1 is called the digital filmmaking, where students start with pre-production chapters. In the pre-production chapters, students learn to draw, making some concepts and storyboarding, followed by the basics of filmmaking, where students learn about camera, cinematography, and after that, they learn Photoshop, After Effects, Premiere, and Audition. In Basics of Filmmaking 2 chapter, they learn some interesting types of animation. After semester 1, students are almost ready to create their own short film. Then they enter semester 2. Semester 2 is equipped with Blender, the first 3D software that students will learn. They start with modeling. In the modeling chapters, they first learn the basic tools and they start create the basic shape models. Then, little more advanced with environment models and character models. Once they finish the modeling chapters, they enter the texturing chapters, where they color all their models, followed by lighting and rendering. The next chapter is rigging. Rigging is a process that is necessary for creating animations. After learning rigging, students move to the animation chapters, and then they learn the dynamics and effects, where they create some magical effects like destruction or particle effects and so on. After semester 2 finished, students enter into semester 3, where they learn the advanced 3D animation software Maya. Since students have already learned modeling, texturing, and all the other 3D production pipeline softwares, students will have no much problem starting with Maya. They start with Maya modeling and they follow the same process that they have done in Blender, the basic tools, the environment models, and character models. After Maya modeling, students move into Mudbox. Mudbox is a digital sculpting software where students sculpt and fine detail their models created in the modeling chapters. After that, students come back to Maya again and they learn the texturing chapters where they learn to color the models. After the texturing chapters, students move to Substance Painter in order to learn advanced procedural texturing. Then they do Maya rigging and animation, and the Maya chapters continue into semester 4, the look and feel development and specialization. After Maya lighting, students learn Maya particles and dynamics, and then comes the Maya tech animation chapter, where students mostly learn hair,
fur, and cloth. After that, students learn one compositing software, that is Fusion, and then the last 2 months students have the option to choose their elective specialization. They can choose among 3 specializations: modeling, texturing, or lighting, or animation. Depending on the specialized skills and portfolio, students have various lucrative career options. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MAAC. Thì các bạn vừa xem cái phần giới thiệu rất là chi tiết về các khóa học của MAAC của 3D Animation của MAAC. Thì chắc là trong cái quá trình xem thì các bạn đã gửi một số câu hỏi đến chúng tôi. Đấy, và đương nhiên chúng tôi đã nhận một số câu hỏi trước đó từ ngày hôm qua rồi. Đấy, và hôm nay thì đây sẽ là phần dành cho phần hỏi đáp. Thì trước hết là chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà đã gửi về trước cho chúng tôi. Các bạn hỏi là, Trâm hỏi là 3D animation có cần vẽ đẹp hay không ạ? Mike. Yes. Talking about the drawing skills, well, all this 3D animation starts with the foundation skill of pre-production that, of course, needs drawing, definitely. But if someone doesn't know draw, later on, it would be more of based on some kind of skills, technical skills, which we will teach them. Drawing also we teach in our course, but if someone doesn't know draw, it's not much big problem. It would be okay. They can manage the course and they can do good of this. But if someone knows drawing, that's an added advantage for them. Yeah, that's right. Ok, câu trả lời là vẽ thì nó thực sự là một cái lợi thế. Nếu mà bạn biết vẽ thì nếu mà học 3D thì nó là một cái lợi thế. Vì khi chúng ta bắt đầu từ pre-production, tức là khi có tiền sản xuất, thì chúng ta đã phải vẽ những cái storyboard. Đấy, và đó là cái quá trình mà chúng ta cần kỹ năng vẽ. Thế và nhưng mà sau này thì trong những phần việc tiếp theo của 3D thì cũng có một số phần việc mà chúng ta không cần nhất thiết là phải có kỹ năng vẽ, mà nó liên quan nhiều đến cái khả năng kỹ thuật của các bạn, tức là sử dụng phần mềm. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được là em muốn làm được một tập phim hoạt hình thì em phải học những gì ạ? Lộ trình như thế nào? Yeah, I want to make a short film, so which I need to do to learn, and what is the route? What is the route? What is the main in pathway? studying? Yeah, pathway. Right. Yeah. Right. Now, the first thing, which is a little funny and a little weird, the first thing to make a 3D animation short film is watch a lot of short films. 3D animation. Yeah, interesting. It's actually the part watching films and playing games are a part of our regular activity, because once we watch films, we have ideas, we learn about the film, how the film is made, and then we start learning the pipeline, starting from the beginning. Okay, let me explain. Yes, sure. Rất là thú vị. Cái bước đầu tiên để học animation, học về hoạt hình thì chính là bạn phải xem rất nhiều phim hoạt hình. Cũng như là xem nhiều cái chơi game nhiều. Bởi vì trong khi bạn xem thì bạn sẽ hình thành cái trí tưởng tượng, cái sự liên kết, sự liên tưởng của trí óc của bạn với những cái nhân vật trong phim, và bạn có một cái nhận xét về phim, và bạn có những cái cảm nhận về bộ phim. Đấy, thì là cái bước đầu tiên mà anh Mai khuyên các bạn bắt đầu làm một tập phim hoạt hình thì các bạn phải xem phim trước đã, đúng không? Rất là thú vị. Đấy, tiếp tục. And then once after watching films, then they move slowly towards the starting of it. Means learning a little bit drawing. If fine, good. If not, then move slowly to the pipeline. It means modeling, texturing, lighting, and all these things. And then someone who is good in modeling go towards modeling, or go towards texturing, or go towards light or animation. Then they choose. Once after working for some time in a studio, then they will learn about the live project in a studio. Ok. Sau khi xem phim xong rồi thì các bạn sẽ học hỏi thêm về cái quy trình làm bộ phim hoạt hình, 3D animation pipeline. Thì các bạn sẽ tìm hiểu những bước gì ở trong đó, ví dụ như là từ việc xây dựng nhân vật,
đến việc xây dựng là vẽ, làm cái texture, tức là cái vỏ bên ngoài, hay là gắn khung xương, hay là làm ánh sáng, hay là làm chuyển động. Thì các bạn sẽ học sâu, sau đó thì các bạn học sâu một trong phần đó, và cuối cùng là các bạn sẽ tiếp theo thì các bạn sẽ phải đi làm những dự án thực tế thật. Nói là vừa rồi nói là có mấy bước vậy thôi, nhưng mà thực ra học mất đến 2 năm ấy. And then once in the studio, they will understand, someone will understand how the studio is making a film, what is the work of a director, how he is controlling the film. Then he gathered the experience of, okay, now I know the 3D software, now I know the concept of 3D, now I can make a film. Then he moves forwards to a making film. Và sau đó thì các bạn khi đã vào một cái studio rồi thì các bạn sẽ quan sát thấy là cái công việc thực tế tại studio nó diễn ra như nào. Cái anh director, anh đạo diễn, anh sẽ làm những gì, và một bộ phim các bạn sẽ hình dung được là một bộ phim nó làm được như thế nào, và các bạn sẽ cảm thấy một cái vị trí nào đó thích hợp cho mình ở trong đó, và các bạn sẽ bắt đầu tham gia vào một cái dự án làm phim thật. Câu hỏi tiếp theo là vẽ 3D có phụ thuộc nhiều vào cấu hình máy hay không? Now, is 3D drawing depend a lot on machine configuration? Well, 3D drawing, it means 3D, whatever we do in the 3D animation things. Well, in the beginning stage, in the initial stage, a standard configuration is fine. But once you do advanced, once you do more heavy stuff, you will need a good configuration machine. So that's true. Okay. Là lúc mới đầu thì các bạn không cần nhất thiết là phải có một cái cấu hình mạnh, một cấu hình bình thường cũng có thể đủ các bạn làm rồi, nhưng mà sau khi học về chuyên ngành chuyên sâu hơn thì các bạn sẽ cần những cấu hình máy mạnh hơn. Và em có nghe thầy nói về chương trình rigging trong khóa học 3D animation bên mình. Vậy học rigging thì có phải học về code không? Và nếu học thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào những ngành nào ạ? So I heard you talking about rigging in 3D animation course. So when learning the rigging chapter, do we have learn about the code? Coding, right? Yeah. Well, I talk a little bit about rigging, then it would be more clear about what exactly rigging is. For creating animation, for making a character move or making an object move, we make a structure, a bone structure, or we make some connections in the parts. That is called rigging. Now, this is totally based on software. So it has manual process, like creating bones and all. This is initially is absolutely manual. Yes, there are some coding part in this, but that's an advanced part, right? It's not necessary to learn coding for doing rigging. Rigging is absolutely manual process. Manual process. So you don't doing with software. Yes, absolutely. Okay. Để trả lời câu hỏi của bạn thì trước hết là giải thích chút xíu về phần rigging. Rigging tức là làm bộ phận về khung xương. Các bạn sẽ tạo những cái xương giống như xương sống, xương đùi, xương tay, và các bạn làm sao các bạn phải gắn kết lại cái xương này với nhau để thành một cái chuyển động của nhân vật. Hay là thậm chí thực ra trong một con người máy thì thực ra nó cũng có khung xương cả này. Để nó chuyển động thì nó phải có khung xương. Thì tất cả những thứ này sẽ làm bằng phần mềm của máy tính. Đương nhiên là phần code thì cũng rất là cần thiết, nhưng mà nó ở cái phần advanced, tức là phần cao cấp hơn rất là nhiều. Nếu mà mới đầu thì chỉ làm rigging không, các bạn chưa cần học code. I'd like to say something about this. I've seen many students who are, along with 3D animation and rigging, they sometimes are interested in coding. They can learn it themselves, but they can learn it on themselves, right? But it's not, right. But it's not that, I mean, important that you have to learn. No, it's up to you. If they want to do, fine, they can do it. Ok, thì anh Mai cũng nói là có quan sát thấy một số bạn thích về phần rigging thì cũng hay quan tâm đến phần lập trình, nhưng mà không bắt buộc các bạn phải học về lập trình đâu, mà các bạn vẫn có thể làm rigging được. Mike, so in which part so do they need coding? I'll tell you, there are some scripts, right, which makes the rigging a little bit automated. Oh, yeah. Right. Okay. These scripts are developed by other people. We can use them. But if someone wants to learn, I've seen many people who are actually interested. No, I will do that.
in that case they can do it on. Ok, đây bây giờ nói về cái phần advanced, tức là phần cao cấp hơn của phần rigging. Tức là có một số cái phần chuyển động ấy thì người ta sẽ cần cần cái phần tự động hóa. Thì tự động hóa hay liên quan lập trình thì lúc phần đó thì các bạn mới cần học về coding. Yeah, yeah. right. Okay. So we go to the next Câu hỏi question. tiếp theo là Career opportunities. Em muốn hỏi về những cơ hội nghề nghiệp cụ thể sau khi tốt nghiệp trong lĩnh vực 3D animation. So, which job opportunity you have after creating? Yeah, well, after the 3D animation, learning 3D animation, it's not. I just mentioned one thing. There is a small thing which I need to specify. 3D animation is a part of the whole course. But there are many other sectors students can build their career upon. There are modeling, there are modeling, texturing, sculpting, then lighting, compositing, rendering, rigging animation. There are many of it, right? There are something called generalist, or generalist is someone who does everything. Or game artist. I mean, a lot of career options are there after the course. Depends on the student major, the student specialization. Vâng, thì 3D animation thì là một cái lĩnh vực cũng khá là phức tạp và nó phân chia làm nhiều cái nhóm công việc khác nhau. Thì thường là phần lớn các bạn sẽ lựa chọn một trong nhóm công việc đó. Ví dụ như là các bạn sẽ làm về dựng hình này, modeling này, hay các bạn làm về khung xương rigging này, hay các bạn sẽ làm về ánh sáng này, hay các bạn sẽ làm về chuyển động này, hay các bạn sẽ làm về compositing, tức là lắp ghép tất cả thứ lại với nhau. Tất nhiên có một số bạn bạn thông thạo tất cả mọi thứ thì thường các bạn sẽ là kết nối các cái phần việc lại với nhau. Mà nhìn chung là thường các bạn sẽ học chuyên sâu một cái nhóm chuyên ngành trong 3D animation. Thì thường cuối 2 năm học thì các bạn sẽ ở MAAC các bạn sẽ chọn cái 3 cái nhóm ngành chính. Một là rigging, một là modeling, hay là lighting, và 3 là animation để các bạn học và chuyên sâu vào cái đó. Yes. Ok, câu hỏi tiếp theo là phải mất bao lâu để hoàn thành công việc thiết kế một nhân vật 3D so với nhân vật 2D ạ? So how long does it take to complete a modeling 3D character compared to 2D character? Well, 2D characters, it's totally dependent on drawing skills. Right. So it will take, I mean, creating a 2D character or make it animate, it will take the much time, the long you need for learning the drawing. The same thing here it needs for 3D, but 3D is more dependent on the software-based skills. You need to make the model, so you need to understand the anatomy, the structure, right? So it takes, well, 3D modeling courses of around 1.5 months. So that much you will learn, but to expertise, you will need to practice. And the more you practice, the more you can become expert of this. Ok, cái phần 2D và 3D character thì nó khác nhau một chút. 2D thì phần lớn các bạn sẽ dùng cái khả năng vẽ của mình để thể hiện nhân vật. Thế còn 3D thì các bạn sẽ cần phải tạo hình nó trên một cái phần mềm. Thì you see the film, you watch the film Lion King? Yes. In 2D and in 3D. So do you estimate that the time and budget for 3D animation it must be bigger? We have some misconceptions. It's not that 2D animation has to draw frame by frame, right? That's a traditional tôi đang base hỏi anh ấy animation. về so sánh cái phim Vua Sư Tử, phiên bản 2D và 3D. Exactly, and 3D animation may not be drawing frame by frame, but it has a different pipeline, right? So both of them has their own way of working. We cannot compare it, and both of these are, landmark films in the industry. But is this doing 3D animation? You have to learn from basic, and it takes time. Doing 2D or 3D? Both. Ok, tôi đang hỏi anh ấy về cái quy trình làm phim, so sánh cái phim Vua Sư Tử phiên bản 2D năm 1994, đúng không nhỉ? Và phiên bản 3D năm 2019 thì
Hai cái phim này hoàn toàn nó có cái pipeline, tức là cái quy trình sản xuất khác nhau. Nếu mà làm phim 2D thì các bạn phải cần phải vẽ frame by frame, tức là từng cái khung hình một và ghép lại với nhau. Chứ còn phim 3D thì các bạn sẽ lại tạo dựng cái hình nhân vật trước. Đó, thì mỗi một cái phim nó đều có đòi hỏi một cái quy trình riêng biệt, nên là rất là khó so sánh. Tôi chỉ biết chắc chắn là cái phim 3D thì thu được nhiều tiền hơn, rất nhiều tiền, đấy là điều chắc chắn. I just talk about one thing. The question was on mainly modeling, as I see. Yeah. 3D modeling it was. Yeah. So learning about 3D models, the students should start working with easy 3D models, easy models. Then slowly move to complicated, tough and detailed models, and then sculpting. So that takes a time based on students' skill. How fast the student can learn this. That depends on that. Yeah. So you talk about 3D animation. Yes, I'm talking about 3D modeling. Yes, 3D modeling I'm talking about. Yes. Can you explain once again? Sorry. Yes, I explain this is learning the 3D modeling takes hardly 1.5 months to 2 months because the course is only that. Yeah. But then students need to practice. Yeah, I see. And then it depends on the student's skill level to make a good quality model after that. Ok, thì anh Mai có giải thích thêm là cái thời gian các bạn học về modeling nhân vật thì nó khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, nhưng mà quan trọng nhất là sau đó các bạn phải thực hành rất là nhiều. Đấy, và thực sự là phải bỏ rất nhiều công sức đó để thực hành để mình mới có một cái skill tốt được. Đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại xem có những câu hỏi nào mới nha. Ok. Ok. Bạn Minh Sơn hỏi, can I ask a question? In animation course, do we learn deep into the movement? Learn deep into movement of the muscle, hair, feather, and skin? Yes. We have the animation specialization, animation major. We have 2 parts of animation. One is the general animation, which includes the rigging chapters, and then animation basics. And then if you are interested in animation and you want to make it a career, then you take the animation as major or a specialization. And then you learn all these details. Yes, they're there. Đến cuối khóa học thì các bạn sẽ có 3 cái phần chuyên sâu. Đó là thứ nhất là modeling, thứ hai là lighting, modeling, lighting and animation, right? Yes. Okay. Thứ ba tức là cái phần về modeling, tức là phần về tạo hình nhân vật. Đấy. Và thứ hai là phần cái nhóm việc về ánh sáng, chiếu sáng, và thứ ba như là cái nhóm việc về animation, tức là làm chuyển động. Thì nói chung là đặc thù trong cái phần mà hoạt hình 3D thì là bởi vì là đối với các cái phim mà tức là thực ra tại MAAC thì người ta đào tạo theo cái tiêu chuẩn rất là cao. Các bạn làm cho những studio kiểu quốc tế và để làm cho bộ phim hoạt hình kiểu Hollywood, cho nên là cái tính chuyên sâu nó rất là cao. Thế cho nên là thường thì tất cả những cái bạn mà bạn làm trong cái studio này thường các bạn chuyên sâu vào một cái nhóm ngành. Đương nhiên là cũng có một số cái là các bạn ấy, một số bạn thì bạn ấy cũng sẽ muốn lướt qua tất cả các bộ phận, và các bạn ấy muốn trở thành một cái người làm đa di năng. Thì thực tế Việt Nam hiện nay thì mình vẫn nghĩ là cái khả năng đa di năng là một khả năng rất là quan trọng của những người làm về animation. Nhưng mà nhìn chung là trong những cái xưởng hoạt hình quốc tế thì người ta chuyên sâu hơn. Câu hỏi bạn Joe MAAC mình có hỗ trợ học viên tìm việc làm hay không? Thì cái việc mà hỗ trợ học viên tìm việc làm thì một trong những việc mà MAAC cũng đã làm ngay từ đầu khi mà các bạn mà vào đại học. MAAC đã tạo một cái sự kết nối liên tục giữa học viện với lại những cái người làm trong ngành công nghiệp, và luôn luôn tìm kiếm để kết nối những cái chuyên gia đến để chia sẻ công việc, chia sẻ về kinh nghiệm với các bạn. Và thường thì đương nhiên là chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với bộ phận tuyển dụng để là biết được cái tin tức và chuyển đến cho học viên. Đồng thời chúng tôi sẽ trong quá trình học thì liên tục update cái profile của học viên, bởi vì là các bạn sẽ trưởng thành từ cái ngày đầu tiên cho đến hết 6 tháng, hết 1 năm và hết 2 năm.
Thì quá trình trưởng thành các bạn chúng tôi sẽ theo dõi và chúng tôi sẽ cập nhật cái profile, cái CV với các portfolio của bạn, và đồng thời nếu mà thấy có công việc gì phù hợp thì chúng tôi sẽ gửi cho các nhà tuyển dụng để ứng tuyển cho các bạn. Thì đấy là câu hỏi của bạn làm. I just saw a question here regarding this hair, feather, skin, all these things. I just want to a little bit explain in this. Hair is a part of technical animation. That's a different kind of animation. Right. So hair is a different animation. It has to be learned individually. Right. We more learn the character and object animation in the animation major. Also, these are the parts. But for learning hair specifically, that's a different thing. It's too specific. Yeah, there are two different kind of hair animation. One we can do manually animate, another one is technically animate. Technical is more automatic. Automatic. Yes. So we have parts in this. We have general course. We have the MAAC, and in MAAC we have the technical animation part. So someone wants to learn about hair, can learn it from hair parts. Yeah. And what about you talking about the specific part? What is this? This hair, I just saw hair in here. Yeah. So I just mentioned hair part. You can animate manually, or you can make it automated. Okay. Depends on the pipeline. So you all learn in Maya? Yep. Yes, of course. Okay. Thì trả lời thêm cho bạn Minh Sơn thì có phần hair, phần làm về tóc và lông thì sẽ có một cái phần học riêng ở trong MAAC. Câu hỏi tiếp theo, thầy có biết pipeline của PTEX là như thế nào không? What is PTEX? PTEX? No, we are not helping PTEX for now. PTEX is most PTEX is a texture type, right? Which is most come out of Mudbox. But we do not use PTEX textures. It's not much industry, supported, I believe. Okay, PTEX là của Mudbox, right? It comes out from Mudbox, yes. PTEX support, MAAC supports PTEX. Thì PTEX là một cái phần mềm mà nhưng mà nó không được thông dụng lắm, nhưng mà có thể là mình sẽ chia sẻ về pipeline của nói lại về cái pipeline của một cái film 3D animation. Can you explain again more about the 3D animation pipeline? Are you asking for the? It's a different pipeline of different studio or than common pipeline? Is this question connected to PTEX? No, PTEX is a different question, right? Yeah, but I asked about the pipeline. Okay. Generally. Okay, in general, now the pipeline is more or less the same, right? It all starts with the same concept, then storyboard, then screenplay, then art asset productions. I mean, drawing the characters, designs, set design, and then production. Same process. Now, few productions may differ the departments. That's different. That depends on productions. But the fundamental pipeline is always the same. Nhìn chung là những cái pipeline cơ bản nhất thì nó của giữa các studio thì đều là giống nhau, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà cơ cấu tổ chức nhân sự của các studio khác nhau một chút xíu trong cái phần mà pipeline riêng của mình thôi. Nhìn chung những pipeline các bạn học tại MAAC thì là nó là cái chuẩn chung của tất cả các studio trên thế giới. Okay. Can we? Someone asked something. Can we use 3ds Max to animation? Yes, we can do. Yeah. If you see, we have a question here. Can we use 3ds Max to animation? Yeah. Yes, we can do. All the 3D softwares are for doing animations, but it depends on what is the purpose. Yeah. 3ds Max is used for animation, but Maya is more powerful for doing the animation for movies. Yeah. 3ds Max, we mostly use 3ds Max for game animations. Yes, that's true. So that's we use it, but for our animated movie, we suggest to learn Maya. Đương nhiên là 3D Max thì cũng làm được 3D đấy các bạn, nhưng mà thường thì Maya là cái software mà nó powerful hơn, tức là
nó có sức mạnh hơn để trong việc làm một cái phim 3D. Thì chia sẻ với các bạn là khi chúng tôi sang Ấn Độ ấy, thì cái team của chúng tôi sang Ấn Độ thì đã nói chuyện với các bạn Ấn Độ và thấy là có cái khóa 3D MAAC ở trong cái phần dạy 3D animation, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó cũng hơi lãng phí, cho nên chính vì thế đã đề xuất là thay thế bằng một cái phần mềm như là Blender. Tại vì Blender thì nó sẽ cũng dễ học hơn và là một phần mềm open source dễ học hơn cho các bạn, và tôi đánh giá là Blender sẽ là một phần mềm mà nó sẽ ngày càng có một tương lai sáng lạn hơn. Chính vì thế thì chúng tôi đã thay thế 3D MAAC bằng cái Blender để cho các bạn tiếp cận hơn với lại cái chuẩn của ngành công nghiệp sau này. Ok, đã trả lời câu hỏi của bạn là Đình Tuấn. Ok. Còn câu hỏi nào chúng ta nữa nhỉ? Ok, question 7. Em thấy giáo trình bên MAAC là chuẩn quốc tế, vậy có cần phải giỏi tiếng Anh mới theo được không? Thì cũng xin trả lời là các bạn cần phải nhìn chung là tiếng Anh là một lợi thế rất là lớn, mà cần phải có một tối thiểu là khả năng đọc hiểu, bởi vì tất cả các tài liệu, những giáo trình thì đều bằng tiếng Anh hết. Và tôi sẽ hỏi anh MAAC về cái cảm nhận của anh về trong quá trình giảng dạy các bạn học viên tại Việt Nam. Thì what is your feeling when teaching in English to the class? I really enjoy this since I hardly understand Vietnamese, but I am really happy that students want to learn this, want to learn the chapters. At the same time, they want to understand me, what I'm saying. So I speak slow, I use the translator, and few students also help me to translate for the other students, and the whole thing is a balance now. It's going on that balanced way. So I believe those who are learning what they are supposed to. Nhìn chung là anh Mai khá là vui về cái việc mà giảng dạy bằng tiếng Anh. Thì Mai nói rất là chậm và để cho các bạn có thể đủ hiểu, và đồng thời các bạn có thể đặt câu hỏi qua đi qua lại. Và cũng có một số bạn thì rất là sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác để hiểu thêm. Tất nhiên là MAAC thì cũng có rất nhiều các giảng viên khác của Việt Nam dạy tiếng Việt, nhưng mà chúng tôi rất là hào hứng khi thử nghiệm một cái mô hình giảng viên quốc tế như là Mai thì để giảng dạy xem là các bạn Việt Nam cảm nhận như thế nào. Thì đã 2 tháng trôi qua thì chúng tôi thấy là cái điều đấy diễn ra khá là tốt. Ok. Đăng ký trong thời gian này thì có được ưu đãi gì không ạ? Thì chắc là các bạn nếu mà theo dõi trong cái kênh truyền thông của MAAC thì các bạn thấy là hiện nay thì MAAC Global thì có một cái ưu đãi rất là tuyệt vời cho những bạn mà tham gia học vào cái thời gian mùa Covid này. Cũng thấu hiểu được sự khó khăn, cho nên là và sự quyết tâm, sự can đảm của các bạn là khi mà nhập học trong cái mùa này, cho nên là MAAC Global đã quyết định là hỗ trợ các bạn 35% đến 35% học phí cho các bạn tham gia nhập học trong tháng 4 và cho đến khi mà Thủ tướng Chính phủ là tuyên bố hết dịch. Đấy. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi mới khai giảng một lớp và thực sự là rất là vui vẻ và rất là xúc động. Em là sinh viên năm cuối của ngành kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp qua chuyển ngành này thì kiến thức về kiến trúc có giúp gì được cho em hay không? One student learning architecture. Architecture, yes. So she asked, so if convert to learning at MAAC, so which she learned at in architecture would help something in somehow? Yes, of course. Architecture. You mean architectural visualization? That is actually one part of 3D, of course, because we use all 3D things on there to represent something, some architecture, some building, some plans in beautifully in 3D, right? So of course, learning 3D will help definitely someone who is from architectures. Rồi thì anh Mai mặc định là khi bạn học kiến trúc thì bạn cũng đã học một chút xíu gì về 3D, về minh họa, cho nên là cái việc đấy nó khá là hữu ích.
nó là một cái kiến thức tốt để cho các bạn bắt đầu với lại học 3D animation tại MAAC, bởi vì là chúng ta vẫn ở đây, chúng ta vẫn phải học với 3D, phải modeling những cái hình khối, những cái ngôi nhà, đúng không? Đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái sự hữu ích nào đấy. I think the question was around, she's from the architectural background, right? So she wants to use her architectural knowledge in 3D. That's the question was. Yes, of course he can use it, because she has a deep knowledge of how an architecture can be. And in 3D we need that for stylization. Of course she can use it. Yes, right. Vâng, thì nhấn mạnh là trong khoa học 3D thì chúng ta có một cái phần mà hiện thực hóa, cho nên là đương nhiên là cái phần học kiến trúc của bạn sẽ có hữu ích cho cái phần học 3D. Có nhiều bạn xem những cái sản phẩm rất là hay ho của học viên của MAAC, và trong có trích dẫn là từ cuộc thi FPS 24. Và các bạn muốn hỏi là xem là FPS 24 là cái gì. Mike, so student in Vietnam asking about what is FPS, 24 FPS? What's 24 FPS? Yes. Okay, this 24 FPS is a unique animation and visual effects competition, right? Which announced around May-June month of the year, right? It's a grand animation competition which runs for around 5 to 6 months. The main purpose of the animation is to make the students feel the live project environment. We mentors help the students to build a team. They work in the team from the the starting of the pipeline to the end, and make a short film of 3 to 4 minutes, or a VFX clip of 30 seconds or something like that. Thì 24 FPS là một cái cuộc thi có thể nói là lớn nhất của MAAC toàn cầu, để dành cho các bạn là dành cho những cái nhóm ngành về 3D animation và VFX. Thì đây là cuộc thi mà thường niên, đã có cái truyền thống rất lâu là 16 năm do MAAC tổ chức. Thì cái thời gian mà các bạn ấy hoàn thành là khoảng tầm 5 đến 6 tháng. Thì các giảng viên của MAAC sẽ giúp đỡ các bạn học viên của MAAC thành lập những cái nhóm đội để xây dựng một cái sản phẩm, từ khi bắt đầu là hình thành cái script đến cái phần mà hình thành lên cái quy trình làm và đến sản phẩm hoàn chỉnh và xây dựng làm thành một portfolio để trình chiếu. Nó giống như là một đại hội Oscar vậy. Thì đây là một cuộc thi rất là đáng khao khát của học viên của MAAC. Sau này mà chúng ta khoảng 1 năm rồi thì các bạn có thể bắt đầu là nghĩ tới cái chuyện mà tham gia, và có thể là sang Mumbai để các bạn dự chung kết. Ok. Can you see one question here? I just did not understand this question. Can you explain? How to act more soulful? Act very hard. It's about I mean, acting 3D character. Okay. Acting. Okay. Một bạn có hỏi câu rất là I understand this. Là làm thế nào để các bạn có thể diễn hoạt một cách nó rất là có hồn hơn, đúng không? Còn bạn thì đang diễn nó khá là cứng đơ. Ok rồi. Yeah, I get it. Well, this is a good part I see. There is a small thing which we can do is acting for animation is a part, right? I mean, every studio does it. For creating the animation, you have to feel of the character, to be the character. So in order to do that, you have to act. So I suggest, if you do not feel the character, you cannot act like that. So your acting will go wrong, of course. I have some experience. Yes, please. Anh Mai thì trả lời là các bạn phải có một cái cảm giác về chuyển động và cảm giác về nhân vật. Thì về cái này thì tôi thấy là tôi có một cái kinh nghiệm khá là tốt. Đó là cuối năm 2018 thì chúng tôi có mời một gọi là Master Animator, tức là anh Sami Fessi, cũng tham gia vào rất nhiều dự án đình đám và đã từng là giảng viên của MAAC tại bên Mumbai. Thì anh có đến và chia sẻ với các học viên của Việt Nam. Thì có một điều rất là bất ngờ, anh nói rất nhiều về chuyển động.
Thế và một trong những cái việc mà anh ấy hay làm là anh luôn đi ra đường, anh quan sát mọi người chuyển động, anh quan sát xem là người béo thì chuyển động như thế nào, người gầy chuyển động như thế nào, và anh đoán được tính cách qua từng chuyển động đó. Thậm chí anh quan sát những cái con vật chuyển động như thế nào. Và các bạn biết rằng là trong animation thì cái chuyển động của một cái con rồng là chuyển động khó nhất, cực kỳ khó. Bởi vì các bạn không thể nào mà nhìn được con rồng trong thực tế cả, nhưng mà các bạn phải làm nó giống y như là thật. Thì nếu các bạn xem cái phim King Kong thì các bạn thấy là những cái lúc mà con rồng và con King Kong đánh nhau thì nó phải rất là kinh khủng, và các bạn thấy một đống những cái chuyển động trong đấy. Thì các bạn cần phải, nói chung là phải xem rất nhiều và ngẫm nghĩ và cảm được trong những cái phần chuyển động của cái nhân vật mà mình định làm. Đấy. Và tất nhiên là ngoài ra thì nếu mà để diễn hoạt những cái nhân vật như là những con thú ấy, hay là con ngựa vằn hay là con voi thì các bạn phải quan sát rất là nhiều, quan sát được từng chuyển động của nó để các bạn có thể là dần dần các bạn cảm được, thả mình được trong cái nhân vật đó, thì lúc ấy các bạn sẽ làm tốt hơn. Thì nói chung là cái phần quan sát, phần cảm thụ là phần cực kỳ quan trọng để các bạn có thể diễn hoạt nhân vật tốt. Chúng ta xem có câu trả lời họ tiếp theo, câu hỏi tiếp theo nhé. Các bạn Đỗ Sơn Tùng hỏi là thầy ơi, để đạt được học bổng 50% của trường thì phải đạt những tiêu chí gì ạ? Làm sao để có xác suất cao nhất để đạt học bổng? Thì cái quy trình của học bổng MAAC Challenge là gì? Là thứ nhất là chúng tôi đề nghị các bạn hãy gửi một cái CV của các bạn làm toàn diện nhất có thể để hiểu nhất về bạn. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có một cái cuộc phỏng vấn với bạn, thì bởi anh Mike, anh Mike sẽ phỏng vấn về mặt chuyên môn, hỏi xem về phần technical skill, phần chuyên môn của bạn đến đâu và các bạn am hiểu phim ảnh đến đâu. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ có một cái phần bài thi chúng tôi gọi là cinegraphy, để xem mà thử xem cái hiểu biết của bạn về ngành phim ảnh như thế nào và hoạt hình như thế nào, và đồng thời là thử xem cái cảm nhận về kịch bản, đọc phim của các bạn như thế nào. Tiếp theo thì sẽ phỏng vấn với tôi để mà chúng tôi muốn chắc chắn rằng là cái định hướng về nghề nghiệp của bạn nó là chín chắn, nó là rõ ràng, và đồng thời các bạn đọc được cái sự đam mê của bạn ngay từ bé. Thì quay trở lại cái câu mà có một bạn hỏi rất là thú vị, đó là thưa thầy, em muốn học animation thì em phải làm gì trước hết? Thì đó là phải xem phim nhiều, xem thật nhiều phim. Thì chúng tôi cũng xem là bạn có thực sự là xem nhiều phim hay không, có quan tâm đến nó không, có dành thời gian hàng ngày cho nó hay không. Thì nếu chúng tôi cảm nhận được cái niềm đam mê của các bạn và cái sự quyết tâm về nghề nghiệp của các bạn ấy, rồi đồng thời có một cái portfolio, một bước nữa là một cái phần portfolio là các bạn sẽ gửi, ngoài cái CV thì có một cái portfolio là các bạn sẽ gửi những sản phẩm mà các bạn đã từng làm tốt nhất, có thể là những cái bức vẽ từ hồi nhỏ, hay là các bạn scan ra chụp lại, hay là những cái diễn họa từ đơn giản đến phức tạp, hay là những cái phần quay phim, dựng phim, tất cả những cái sản phẩm mà các bạn đã từng làm thì hãy gom nó lại thành một cái portfolio, sắp xếp nó cho nó khoa học và hợp lý. Đấy, để sau khi tất cả 4 năm cái vòng đấy thì chúng tôi sẽ họp lại với nhau thành một hội đồng xét duyệt học bổng và sẽ quyết định xem là bạn sẽ được bao nhiêu % của học bổng. Thì chúc bạn có một sự can đảm và chúc bạn sẽ may mắn. Ok. Ok. Rồi thì chắc là chúng ta xem là còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Rồi. Sẽ là câu hỏi cuối, xem nào em thấy trong các bộ phim về hoạt hình có những hiệu ứng về kỹ xảo, để làm như vậy thì em sẽ phải học về 3D animation hay là VFX. So I see in the animated film there are special effects to do so. I have to learn VFX or 3D animation. Yes. Yeah. Well, it's not actually the VFX thing. It's called FX, right? Yeah.
For learning the effects part, well, the 3D animation course has a part of effects. Yeah. But for learning the exact thing, the special effects thing, more it would be connected to the VFX course, I believe. Right. The effects we have, Maya have some effects part of course, and you can learn and do that. And for doing things in only 3D animation film, I think Maya effects would be more than enough. But just if wants to make it a little more detailed, VFX course will be good for that. Các bạn hãy vẫn nhìn thấy trong những cái phim VFX thì thường nó sẽ có phần 3D trong đó. Ví dụ như là các bạn xem phim Avatar chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy ngay cái phần tạo hình nhân vật 3D rất là rõ ràng, rất là nhiều. Nhưng đương nhiên là trong đó nó có hiệu ứng. Thì cái VFX nó có vẻ nó bao trùm hơn là cái phần về 3D. Thì nó sẽ kết nối những cái phần 3D lại với nhau và có thể là kết hợp cả với live action nữa. Cho nên là nếu như các bạn thiên về trí tưởng tượng, thiên về tạo hình nhân vật hay thiên về tạo hình nhân vật chuyển động thì các bạn muốn làm những phim thiên về hoạt hình thì các bạn có thể học thiên về 3D. Thế còn nếu các bạn muốn làm nhiều về cái kỹ xảo thì các bạn có thể học về VFX. Ok. Có một câu hỏi là em thích lĩnh vực này, tuy nhiên ở Việt Nam ngày này còn quá mới và ba mẹ sợ khó có việc làm. Thầy Dũng có thể cho biết về cơ hội cũng như là tiềm năng của ngành này trong tương lai không ạ? Đó. Ok, thì cái này thì tôi sẽ trả lời các bạn luôn là chắc là các bạn cũng mới xem. Nếu mà các bạn nào quan tâm đến phim Na Tra của Trung Quốc thì các bạn thấy được một cái phim cực kỳ là vĩ đại, nó có doanh thu đến hơn 700 triệu đô la Mỹ. Các bạn biết là một cái phim ở Việt Nam thì phim bom tấn thì cỡ như Hai Phượng thì cũng được khoảng 200 triệu, xin lỗi 200 tỷ. 200 tỷ là tôi nghĩ là chưa được 10 triệu đô la, có được 10 triệu đô la nhỉ? Khoảng thế, chưa được 10 triệu đô la. Thế thì chưa được 10 triệu đô la mà các bạn so với khoảng tầm 700 triệu đô la thì các bạn thấy một cái sự rất là vĩ đại. Phim đấy nó còn có ảnh hưởng cả quốc tế nữa cơ. Thì và phim đấy thì được làm bởi một anh đạo diễn, anh học ngành y học, anh cũng không có gì nhiều ngoài đam mê. Nhưng tất nhiên thì để làm được cái phim đó thì đương nhiên là Trung Quốc cũng phải có một cái ngành công nghiệp về hoạt hình rất là lớn, tức là cụ thể hơn là rất là nhiều nhân sự có đủ cái kỹ năng làm việc cho những studio chuẩn quốc tế thì để có tham gia vào sản xuất bộ phim đó thì người ta cần hàng trăm hàng ngàn cái animator để làm. Thì đương nhiên là ở Việt Nam thì hiện nay thì tôi quan sát thấy là cũng có rất nhiều bạn là đam mê về ngành hoạt hình, nhưng mà các công ty thì đang tổ chức theo cái dạng như là hoặc là những studio lớn kiểu như là Sparta hoặc là Spark hay là Decent Work hay là một số bạn các công ty game của Hàn Quốc thì cũng có một số animator làm trong đó. Ngoài ra thì có một số studio nhỏ nhỏ cũng làm những study hoạt hình cho một số cái hãng phim, hãng TV của quốc tế như là Animca chẳng hạn. Đó, thì thực ra cái đất ở cái ngành này rất là nhiều. Nếu các bạn có một cái skill nhất định rất là rõ ràng ấy, thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Và tôi cho rằng là sắp tới thì thế giới của chúng ta sẽ đi theo cái hướng là chuyên môn hóa. Tức là những cái kỹ năng mà lờ nhờ nó không cụ thể thì nó sẽ không có đất đứng nữa, và các bạn phải có một kỹ năng cực kỳ rõ ràng. Tức là nếu mà các bạn giỏi về animation thì chắc chắn là không những các bạn có đất, có chỗ đứng trong cái ngành công nghiệp điện ảnh hay là công nghiệp hoạt hình của Việt Nam, mà thậm chí các bạn có thể ra nước ngoài làm việc, hay là các bạn có thể ở Việt Nam mà làm việc cho cái môi trường quốc tế. Thì thế giới sẽ phân cầu lao động theo cái hướng là chuyên môn hóa, và chắc chắn là nếu mà có một cái kỹ năng tốt thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội. Nếu bạn quan tâm đến thì các bạn có thể đến đây và chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khá là nhiều cái studio mà chúng tôi quen biết để giới thiệu cho các bạn làm việc về sau này. Thì chúng tôi vẫn thường xuyên keep up, là giữ quan hệ với những cái studio đó để mà cập nhật tình hình phát triển của thị trường, và đồng thời là
giữ cái mối để sau này giới thiệu học viên ra trường có việc làm. Cho nên là nếu mà các bạn thực sự quan tâm thì xin mời các bạn hãy tới MAAC và chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện cụ thể hơn. Đó. Ok, em nghe nói là học viện có liên kết với một số đối tác lớn làm phim hoạt hình, vậy thầy có thể kể một số đối tác lớn hay không? Thì như tôi đã nói là có một số đối tác lớn là làm hoạt hình tại Việt Nam, giống như là Spark, Distant Work, Bombos thì là thiên về làm game, và một số đối tác của Nhật Bản, một số đối tác của Hàn Quốc, hay là một số đối tác của Việt Nam như là Gem Animation hay là Platinum Animation Studio thì hay là Vega Studio cũng là một số đối tác lớn mà chúng tôi có quan hệ. Thì nhìn chung là nếu mà bạn quan tâm thì xin mời bạn hãy tới đây và chúng tôi chia sẻ rất là sẵn lòng giới thiệu cho các bạn để sau này có thể là làm thực tập trong cái quá trình học. Rồi em đang làm trong lĩnh vực hoạt hình 3D luôn, giờ cần học chuyên về khóa animation, modeling và lighting thôi, thì MAAC có khóa học như thế không? This one. So a student working in 3D animation field. Now he asks whether he can need specialization. He can learn specialization in animation modeling. I need to just make a question to the student. I mean, 3D animation field, what specific thing he is doing? Because it depends. I mean, choosing animation or modeling or lighting would depend on what exactly he is doing right now. Because I would suggest if he is good in modeling or if he is doing the modeling work, then I would suggest him to go for modeling and so on. Ok, thì đây là cái câu hỏi nó khá là specific nên chúng tôi không thể nào mà trả lời cụ thể cho bạn được, bởi vì chúng tôi cần phải hiểu bạn, chúng tôi cần tìm hiểu, nói chuyện kỹ với bạn. Thì cái cách thức mà chúng tôi khuyên học viên học ở đây ấy, là bao giờ chúng tôi có một cái cuộc nói chuyện rất là kỹ càng, xem là cái background bạn nó đang là sao, kể cả những bạn học mới chuẩn bị vào học hay là những bạn mà đã học tương đối là advanced, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ xem là cái hiện nay bạn đang có cái gì và mục tiêu sắp tới nghề nghiệp của bạn là gì. Đấy, và cái thế mạnh của bạn là gì để chúng tôi có thể khuyên bạn có một khóa học phù hợp. Thì nếu mà bạn thực sự là chưa biết mình là nên chọn animation hay là modeling hay là lighting thì hãy mời bạn đến, chúng tôi mời bạn đến đây để anh Mai sẽ có cuộc nói chuyện và tư vấn kỹ hơn cho bạn để lựa chọn. Ok. Rồi thời hạn của chương trình đến đây cũng đã hết, thì chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của các quý vị phụ huynh và các bạn trẻ và những người đang làm trong ngành nghề animation. Và nếu mà có một số câu hỏi nào thì các bạn cũng vẫn cứ vui lòng gửi về cái trang fanpage của Học viện MAAC và chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ rà soát kỹ và trả lời đầy đủ cho các bạn sau này. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi livestream tuần sau.